Hello and welcome to Big Bang with me, Nabila. He's a builder whose father owns a construction company in Nama City. With cash flowing into his accounts, he leads a life of luxury with his family. But this is what caught the eye of a gang that went to an extent of kidnapping him, torturing him for over 4 hours and stabbing him for a ransom. What happened then? Did the gang of kidnappers get what they wanted? What happened to the builder? We tell you more. Blood stains on the road. The trail of blood even continues inside the house, suggestive of the gory incident that took place here. Looking at this, one can't help but be intrigued as to what had transpired at this very place. But mind you, this story has more to it than what meets the eye. In fact, it is more shocking than what you can comprehend. Filmy style kidnap. Meet Vinod Ramaswamy, a resident of Kumaraswamy layout in Bengaluru. Being a civil engineer, he lends a helping hand to his father in his construction company. Vinod leads a lavish life and is a well-known person in this locality. But sometimes, as they say, popularity can be damaging. This is what Vinod Ramaswamy had to fight. Fight with the kidnappers who laid their hands on him to get a big ransom. But how did it all start? How did Vinod Ramaswamy get into the clutches of a dangerous gang? Well, the story goes like this. June 23rd, 2014, 9:30 p.m., City Railway Station. Vinod Ramaswamy, along with his driver Raju, had been to the City Railway Station to drop Vinod's brother-in-law. Once the brother-in-law got into the train at about 9:45, Vinod got into the car to head towards his residence in Kumaraswamy layout. 11:30 p.m. Uttarahalli Main Road. Vinod Ramaswamy along with his driver Raju were on their way back from Rajarajeshwari Nagar in their Innova. As they reached Rotighar, Vinod asked his driver to stop the vehicle as he wanted to answer nature's call and grab a bottle of water as well. Accordingly, Raju did as his employer had asked him to do. Well, Vinod got off his vehicle to do the needful, and as he was about to get into the car, he felt a dagger held to his neck. Vinod was shocked out of his wits. There were two masked men standing right behind him with lethal weapons. Even Raju was dumbstruck to see Vinod being held by the miscreants. Before anything could be done, the two miscreants pushed Vinod into the car and got into it. Then they ordered Raju to drive along the road. Midway, the two masked men asked Raju to stop the car. Here, 5 other masked men joined them and began to threaten Vinod to pay 20 lakh rupees or face dire consequences. Yes, this group of 7 men were behind Vinod's money and not his life. But their threats were good enough for Vinod to understand that he would be in deep trouble if he did not pay up. Despite knowing what the situation could be, Vinod tried to play smart with the gang of kidnappers. When he tried to do so, he was tortured, thrashed, kicked, stabbed and abused by them. By now, Vinod had been tortured for nearly 4 hours. The torture would have continued longer, but Vinod, who decided to resign himself to his fate, arrived at a compromise. He decided to take the entire gang to his house in Kumaraswamy layout. This decision was taken by him at 3:30 a.m. 4 a.m. Kumaraswamy layout. It took Vinod and the gang half an hour to reach his house. It was a big, posh house in pristine white. The gang, on reaching the spot, would have thought that their dream of looting Vinod would be realized soon. They thought that being the son of the owner of a construction company, a demand of just 20 lakh rupees would probably mean peanuts for Vinod's family. But this is where they got it wrong. Their dream was never to realize. 2 of the kidnappers from the gang decided to accompany Vinod into the big house
and snatched money from him as the rest waited for them in the car. The kidnappers walked into the house, still holding Vinod at knife point. On entering the house, Vinod's father Ramaswamy woke up. Initially, Ramaswamy was shocked to see his son being dragged by the kidnappers who carried lethal weapons with them. It took some time for him to come to terms with what was happening. Meanwhile, Vinod walked into the room to show the kidnappers that he did not have anything valuable in the house. This was when they spotted his mother. On seeing the kidnappers, Vinod's mother screamed her lungs out to alert everybody in the house. The kidnappers rushed to stop Vinod's mother from screaming, but when they failed to do so, they snatched her heavy Mangal Sutra as she continued to raise an alarm. ನಾನು ಕಿರಿಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರಿಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಎದ್ರುಕೊಂಡ್ರು ಅವರುನು ಮತ್ತೆ ಕತ್ತಿನೋ ಏನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಸರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಕುಸಿದು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವ್ರು ಬಂದ್ರು ಇವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಓಡುತ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಇಳಿಯೋದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಯೋಚನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ನೈಟು ಬಾಗಿಲು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ನೋ ಏನೋ ಕಳ್ಳರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಓಡೋದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲ ರಕ್ತ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಗನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೆದು ನಾನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬಂದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಮಗನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ಮಗನ ಹತ್ರ ನಾನೇ ಏನಾಯ್ತು ಏನು ಅಂತ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನ. This was an unbearable sight for Ramaswamy and Vinod, who decided enough was enough. They decided to take the two kidnappers head on and attack them. The kidnappers were taken aback as the father-son duo continued to attack. They pushed Ramaswamy, who fell to the ground, and fled from the spot. But before escaping, the kidnappers took 15,000 cash, 2 mobile Mangal Sutra. ಯಾರಿಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ರು ಮಗನ್ನ ತಳ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೊಂದು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅವರೇನು ಜವಾಬ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಏಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ನನ್ನ ತಳ್ಬಿಟ್ರು ನಾನು ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೆ ನಾನು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಓಡೋದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗಸರದ್ದು ಸರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಅವರ ಜೊತೆಲಿ ಆವಾಗ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಕಿಚ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ಇತ್ತು ಕತ್ತಿ ಥರ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ರು ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳೆದ್ರು ಈ ಕಡೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಓಡೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡೋದೆ ನನ್ನ ಮಗನು ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡೋದ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಂತಿದ್ದ ಕಾರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈವರ್ ಸಮೇತ ಡ್ರೈವರ್ ರಾಜು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ. Once out of the house, the kidnappers got into the car and asked Raju to speed away. On reaching Talagattapura, they pushed Raju out of the car and continued to drive on their own, only to abandon the car later. No one knows from or to which place the kidnappers have escaped. Meanwhile, Ramaswamy contacted Kumaraswamy Layout Police, and a team of policemen headed to Talagattapura to find the abandoned car and also Raju. They immediately took Raju and seized the abandoned car. ಆದರೆ ಆ ಮನೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಡವೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಹಣ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಯಾವನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4-5 ಜನ. ಇವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಂತಹ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಜುರಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜಣ್ಣಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಬೆಲ್ಟಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ 3 ಟೀಮನ್ನು ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಜು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ದೇಶ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪುರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಬನಶಂಕರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ ರಾತ್ರಿ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು ರೈತುರಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ತಲಗಟ್ಟಪುರ ಆರೋಹಳ್ಳಿ ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಹನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪಟಾಲಮ್ಮನ ಟೆಂಪಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಟೀಮು. ಇದನ್ನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟೀಮನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆರೋಪಿಗಳಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ಅವರೆಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೊಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Kumaraswamy police suspected to be the handiwork of Vinod's driver and hence have taken him into their custody. They are even checking call details of Raj
and have also taken the footage from 2 CCTVs installed at Vinod Ramaswamy's house. As the police were busy with the investigations, Vinod was rushed to a private hospital. The doctors immediately treated Vinod for his 8 stab injuries. Currently, Vinod is recuperating in the hospital while his mother is still in a state of shock. But the hotel owner stating that no Innova car came to their hotel and also asked us to check the CCTV footage. ಸರ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು 11 ಗಂಟೆ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೋಟ್ಲು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 7-7 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾಗ್ತೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು 7 ಜನ ತಂಡ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರನ್ನ ನಾವು ವಿಚಾರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಾವೇ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೋ ಏನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಂದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹೋಟ್ಲ್ ಹೆಸರು ಹೇಳೋರು ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೇರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಅವರು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಚಂಚನದಲ್ಲಾಗಿದ್ರು ರೋಟಿ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ PP ಲೆವೆಟ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಆಗಿದ್ರು ರೋಟಿ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. Well, the Kumaraswamy police has registered a complaint and has launched a manhunt for the absconding kidnappers. They are confident of solving the case and putting the culprits behind bars. But who are these kidnappers? Was it a planned kidnap by someone known to the family? Only a thorough investigation can take us to the bottom of the case. Harish Upadhyay, News 9, Bengaluru.